Hello everyone, welcome to another video on linked lists. Today's question. Given a linked list, we have to check if it's a palindrome or not. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో పాలిండ్రోమ్ మీద క్వశ్చన్స్ చేసాం. పాలిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి? ముందు నుంచి చదివినా వెనకాల నుంచి చదివినా ఇట్ షుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద సేమ్ సీక్వెన్స్ 1331. ఇది ముందు నుంచి చదివినా వెనకాల నుంచి చదివినా ఇట్స్ 1331 ఓన్లీ. దట్స్ వై ఇట్స్ అ పాలిండ్రోమ్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ పాలిండ్రోమ్ బికాస్ ముందు నుంచి చదివితే 1 తర్వాత 3 వస్తుంది, అదే వెనకాల నుంచి చదివితే 1 తర్వాత 2 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 13231. ఇక్కడ నుంచి చదివితే ఇట్ ఈస్ 13, ఇక్కడ నుంచి చదివితే ఇట్స్ 13, మధ్యలో మనకు 2 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆడ్ లెంత్ పాలిండ్రోమ్, దిస్ ఇస్ ఈవెన్ లెంత్ పాలిండ్రోమ్. సో గివెన్ ఏ లింక్డ్ లిస్ట్, అది పాలిండ్రోమ్ కాదా మనం చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ కట్ మై లింక్డ్ లిస్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ రివర్స్ దిస్ సెకండ్ హాఫ్, ఫస్ట్ హాఫ్ విల్ బి 13, సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ 31. దీన్ని రివర్స్ చేస్తే 13. ఈ రెండింటిని నోడ్ బై నోడ్ కంపేర్ చేసుకుని ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ఇట్స్ అ పాలిండ్రోమ్, ఇఫ్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ అ పాలిండ్రోమ్. సింపుల్ లాజిక్. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి విల్ డివైడ్ ద లింక్డ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ మిడిల్. ఇట్ విల్ టేక్ ఎ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బిగ్ ఆఫ్ n. హౌ విల్ వి డూ దిస్? మిడ్ పాయింట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? యూజింగ్ స్లో పాయింటర్ అండ్ ఫాస్ట్ పాయింటర్స్. Slow pointer will increment by 1 step, fast pointer will increment by 2 steps. That way, after traversing the whole linked list, S will be at the middle node. ఇలా మిడ్ని ఫైండ్ చేసి సెకండ్ హాఫ్ని రివర్స్ చేస్తాం. రివర్స్ చేయడానికి కూడా మనకు లాజిక్ ఆల్రెడీ తెలుసు. సింప్లీ ఈ ఎడ్జెస్ని రివర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. వన్స్ ఐఎమ్ డన్ విత్ దాట్, ఐల్ కంపేర్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్. దీనికి కూడా టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ is big of n. For all the 3 steps, as the time complexity is big of n, total time complexity is also big of n. ఇక్కడ నేను స్లో అండ్ ఫాస్ట్ పాయింటర్ కోడ్ రాశాను in order to find the middle of the linked list. Initially, slow and fast will be pointing to head. Until fast is not equal to null and fast dot next not equal to null, we'll be incrementing slow and fast, and finally we'll be returning slow. This is my middle element. తర్వాత I'll be doing reverse of slow dot next. Middle node వరకు ఇట్స్ మై ఫస్ట్ హాఫ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఆడ్ లెంత్ పాలిండ్రోమ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే నా ఫస్ట్ హాఫ్. మిడిల్ని నేను కన్సిడర్ చేసుకోను. మిడిల్ తర్వాత ఉన్నది నా సెకండ్ హాఫ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఈవెన్ లెంత్ లింక్డ్ లిస్ట్, మిడ్ నుంచే నా సెకండ్ హాఫ్ వస్తుంది. దిస్ విల్ బి మిడ్, అండ్ మిడ్ నుంచే నా సెకండ్ హాఫ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎస్ డాట్ నెక్స్ట్ పాస్ చేయాలా, ఎస్ పాస్ చేయాలా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లింక్డ్ లిస్ట్. This is for odd, this is for even. రివర్సల్ అయిపోయిన తర్వాత 1 by 1 ఈచ్ నోడ్ని కంపేర్ చేసుకుంటా. ఇలా 2 కేసెస్ తీసుకోకుండా ఇఫ్ యూ యూస్ స్లో అండ్ ఫాస్ట్ పాయింటర్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆడ్ లెంత్ పాలిండ్రోమ్ దిస్ విల్ బి ఎస్. సో నేను ఈ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ హాఫ్ అనుకుంటా. ఇన్ దిస్ కేస్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ స్మాలర్. సో సెకండ్ హాఫ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఫస్ట్ హాఫ్లో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్నే నేను కంపేర్ చేస్తాను. ఇలా చేస్తే ఐ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ 2 different కండిషన్స్. సింపుల్గా రివర్స్ ఆఫ్ ఎస్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ కమ్ లెట్స్ కోడ్ ఇట్ ఆన్ లీడ్ కోడ్. ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 234. Palindrome linked list. Given the head of a singly linked list, return true if it is a palindrome or return false. ఇందులో 3 steps ఉంటాయి. Find the mid, reverse second half, compare. In order to find the mid, I'll have 2 pointers, slow and fast. While fast not equal to null and fast dot next not equal to null, s equals to s dot next, f equals to f dot next. List node second half is equals to reverse of slow. And then first half will be ఇంత పెద్ద వేరియబుల్ నేమ్స్ బదులు దీన్ని h2 అనుకుందాం, దీన్ని h1 అనుకుందాం.
దిస్ ఇస్ సింప్లీ ద హెడ్. రివర్స్కి ఒక సపరేట్ ఫంక్షన్ రాసుకుందాం. పబ్లిక్ లిస్ట్ నోడ్ రివర్స్ ట్రీ నోడ్ ఆఫ్ కరెంట్. రివర్స్ కోడ్ చేయడానికి we need previous and then next. మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి I'll write a next while current not equal to null, నెక్స్ట్ని కరెంట్కి పాయింట్ చేస్తా, కరెంట్ డాట్ నెక్స్ట్. దీన్ని నేను సేవ్గా NXTలో సేవ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి I'll point this to previous. Now previous will point to current. Current will point to next. Finally, I'll be returning previous. ఇప్పుడు నాకు 2 halves యొక్క హెడ్స్ వచ్చేసాయి. కంపేర్ చేసే ముందు లెట్స్ క్రియేట్ అన్ అదర్ వేరియబుల్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ బూలియన్. is palindrome equal to initially true పెట్టుకుందాం. Because we used slow and fast pointers, second half of the linked list will be smaller. అందుకే I'll check while h2 is not equal to null, if h1 dot val, ఇది val కదా, yeah, if it is not equal to h2 dot val, ఇది ఫాల్స్ అయిపోతుంది బికాస్ ద ఎలిమెంట్స్ డింట్ మ్యాచ్ అండ్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. మిగతావి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సేమ్, h1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h1 డాట్ నెక్స్ట్, h2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h2 డాట్ నెక్స్ట్. ఫైనలీ విల్ రిటర్న్ ఇస్ palindrome. ఇది రిటర్న్ చేసే ముందు సెకండ్ హాఫ్ని రివర్స్ చేసాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అండూ ఇట్. h2ని రివర్స్ చేయాలి. బట్ h2ని మనం ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. సో లెట్స్ టేక్ ఎన్ అదర్ కాపీ ఆఫ్ దిస్ లిస్ట్ నోడ్ h2 కాపీ is equals to h2. ఇప్పుడు h2 కాపీని రివర్స్ చేద్దాం. If there are 0 or 1 nodes, that particular linked list is a palindrome. Let's write that base case. If head is equals to null or head dot next is equals to null, return true. Very good. This should work. Let's run and check it. ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ ట్రీ నోడ్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు లిస్ట్ నోడ్. సేమ్ ఎర్రర్ చాలాసార్లు వస్తుంది. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది లిస్ట్ నోడ్, నేను ఇక్కడ తీసుకుంది ట్రీ నోడ్. అన్నీ లిస్ట్ నోట్సే ఉండాలి. ఇక్కడ ట్రీ నోడ్ తీసుకోలేదు కదా. యా, లెట్స్ రన్ అండ్ చెక్. Accepted. Great. Let's submit it. What is the mistake here? ఇక్కడ ఒక సిల్లీ మిస్టేక్ చేశాను. f should be incremented twice కదా. So f equal to f dot next dot next. Great. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.